করব আমি Yes. শুরু করলাম Start. Hello, Mr. Brown. I'm Dr. Shazadi, one of the senior medical officer in this clinic. You are Mr. Brown, 45 years old. Yes, Is doctor. it? Yes, doctor, you're right. Mr. Brown, you have some complaint. Your GP had written that you have some complaint in your hand joint. Could you please tell me more details about your problem? So I'm having some pain in my hand joint. You can see this, and Yes. and pain and swelling. And Yes. I'm having this problem for the last 4 months, and it is Hmm. increasing day by day. I'm taking Hmm. some painkillers like paracetamol, Hmm. but they are not working, and I Hmm. think my condition is getting worse day by day. That's why I'm here. Okay. Is the pain is continuous or on and off? It's continuous mostly. Hmm. I'm present throughout Okay. the day. Okay. Does it increase suddenly or gradually? Gradually. Gradually. Do you think anything aggravate your pain, like any alcohol or any diet, anything that any protein-rich diet, any fish, sea fish, or any alcohol, anything? No, I don't think so. Okay. Do you have any other pain in any other joint, in another hand or shoulder joint? Yes, I have pain in both hands and also Yes, my elbow joints, both elbow joint and shoulder joints. shoulder joints. Okay. Could you tell me that is the pain is aggravated after rest or after exercise? It's aggravated after rest. Okay. And do you have any morning stiffness? That means when you wake from the sleep, you feel stiff for more than half an hour. Is there any stiffness? Yes, I have. Okay. Does this pain relief after exercise Yes, or doing work? yes, after 1 to 2 hours. Hmm. Okay. Do you have any foot pain and hand pain? Yes, And I have foot this pain? hand pain, but no foot pain. No foot pain. Okay. Does the pain goes anywhere? No, Okay. Is there any? I saw this. There is swelling. You have any other swelling? Any part of your body? no, Do have you any rash? Any part of your body? Anywhere? no, Do you have no, any photosensitive rash in your no, face? no. Okay. I want to ask some question. Do you have any red eye? No, Gritty eye? no, Any oral sore? no, Any scaly lesion in your skin? no, Okay. Any lumps and bumps in your any part of your body? no, Any shortness of breath? no, Any cough or cough on sputum? no, Any altered bowel habit? no, Any tummy pain? no, Is there any blood in your stool? no, Okay. Do you have any problem with water work? no, Do you have any fever? no. Okay. So now I want to ask some more question regarding that. Do you have any weakness in your arms or legs that stem from standing position? No, Okay. So now, do you have any high blood sugar or high blood pressure? no, Any high cholesterol? no, Does this type of condition runs in your family? no. Okay. Do you have taken a medication? Yes, I'm taking some paracetamol. Other than that, I'm not taking any other medication. Any other like any other painkiller steroid you take? No. Do it smoke? Yes, I smoke.
How many stick for how long? 5 sticks for last 10 years. Okay, I will recommend you to stop smoking. Smoking is injurious for your health. Okay, do you take alcohol? No. Can you grade the pain? You have 2 minutes left. Okay, can you? About Mhm. it's severe, I think. Okay, is the pain affect your daily activity for life? Yes, of course. So I will involve social or a professional to help you regarding this. So I want to examine you and to check your check your hand. At first, I want to see, look in the joint swelling of your hand, and any swelling, any redness, and I want to check the temperature, and I want to say see the palmar surface also. I want to know that is there any tingling and numbness in your hand, any part of your hand. No. Hello. Okay. No. Oh, after that, I want to do some after looking the look and then and feel and that is there any wasting of muscles and if the change in temperature change and if there is no I examine to the joint other than the involved joint to check the any tenderness I by taking permission. After that, I check the function of the joint. Regarding this, I want to check the, I will to do prayer sign and the invert prayer sign and ask the patient to take the coin and to pick up a coin. Okay. Proceed. Okay. After that, I want to check the chest. Is there any vessel crepitation in her lungs? I want to check that. And I want to check her pulse and blood pressure also. I want to know the chance of pulse and blood pressure and temperature also. Okay. Okay. And do you have any other concern? My concern is why I'm having this. So, Mr. Brown, from your history and examination, I have found that you have a involved joint swelling in your hand, and it is a small joint of your hand and some elbow of the joint. And I want to know that I want to tell you that I want to do some blood test and imaging of your hand. But from your history and examination, I have some possibility in my mind that you have a condition that likes to rheumatoid arthritis, and it is caused by the misdirected immune system of our body and but you at this stage I will also involve multidisciplinary team, joint doctors and occupational therapists and others specialty also, and after doing the test we will arrange another meeting. In the meantime, we give some new medication to relieve your pain. Okay, are you okay with that? Do you have any other concern? Is it curable, doctor? It is I'm sorry to say you, Mr. Brown, that it is not a curable disease, but with medication, it properly it control the condition, properly control and lifestyle modification. Some lifestyle modification we can achieve a good control and good quality of life. থ্যাংক ইউ। Thank you. হিস্ট্রির মধ্যে আপনি হিস্ট্রিটা ভালোই নিয়েছেন, একটু ফাস্ট যাইতে হবে কারণ আপনার টাইম আপনি তো টাইমের পিছনে ছিলেন। হ্যাঁ, আদারওয়াইজ তিন মিনিটে শেষ করতে পারলে ভালো হতো কিন্তু হিস্ট্রিটা একটু কনসাইজ করার চেষ্টা করতে হবে। সেকেন্ড হচ্ছে যে কারণ আপনার এখানে 1 মিনিট এমনিতেই সিস্টেম লস হয়। সেকেন্ড হচ্ছে যে আপনার ওই যে স্মোকিং সিচুয়েশনের ইস্যুটা আপনি যখন এনেছেন, ইট ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ, এটা তো অবশ্যই মোরলেস সবাই কম বেশি জানে। বাট আপনি যদি পেশেন্টকে বলতেন যে it may aggravate your condition, smoking may aggravate your condition, so I would suggest you rheumatoid arthritis এ স্মোকিং কিন্তু অ্যাগ্রাভেট করে, তাই না? তো কাজেই এটা বললে পেশেন্ট আরো বেশি মোটিভেটেড হইতো। হ্যাঁ, এই কথাটা আনতে হইতো, এটা একটা ইস্যু। সেকেন্ড হচ্ছে অস্টিওআর্থ্রাইটিস সাথে এটা ডিডি কি বলবেন আপনি বলেন তো?
আচ্ছা, এটা হলো রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, আদার সেরোনেগেটিভ আর্থ্রাইটিস লাইক psoriatic arthritis. It may be the cause, and it may be also the osteoarthritis, but there is no joint deformity also. That's like it. Osteoarthritis Yes, also yes. মনে কম, যেহেতু osteoarthritis এখানে ডিজিজ না বয়স নাই ভালো, দিস ইজ নট ইনফ্লেমেটরি, তো yes, মানে osteoarthritis। তার ফার্স্ট সিম্পটমটা ইনফ্লামেটরি সিম্পটম। হ্যাঁ, এবং আপনি যখন এক্সামিনেশনে পেশেন্টের ছবিটা যখন দেখেছেন, জয়েন্ট সোয়েলিং আছে, দেখেছেন? জি হ্যাঁ জি। আচ্ছা, আমার একটা জিনিস জানার ইচ্ছা আছে, আমি এটা ঠিক জানি না, যে আমি যে জয়েন্টটা এক্সামিনেশন করব, এটা কি এফেক্টেড জয়েন্ট, মানে আমি ওটা কি ইয়ে করব, মানে পালপেশন করব যে ওটা, আর ওটা কি মুভমেন্ট করাবো মানে ফাংশনটা দেখার জন্য? হ্যাঁ হ্যাঁ, মুভমেন্ট করার চেষ্টা করতে হবে। সে যদি হুম। বেশি পেইন ডিসকমফোর্ট ফিল করে, দেন আপনি এটাকে স্টপ করতে পারেন, বাট ইউ হ্যাভ টু প্রসিড। বলতে আর হবে যে আমি এমনি পালপেট করে দেখবো হ্যাঁ, জয়েন্টটা, ওই যে জয়েন্ট। টেন্ডারনেস আচ্ছা। প্রত্যেকটা হুম। জয়েন্ট, হ্যাঁ প্রত্যেকটা জয়েন্ট, হ্যাঁ শুধুমাত্র যেখানে সোয়েলিং সেটা না। যেমন হ্যাঁ, এখানে ওটা এটা, রিস্ট, হ্যাঁ সবগুলা, রিস্ট থেকে শুরু করে হ্যাঁ মেটাকার্পাল, হ্যাঁ সবগুলো, এগুলা। এবং হুম সিমেট্রিক্যাল ইনভলভমেন্ট দেখাতে হবে। হুম হুম হুম। এখানে আদার সেরোনেগেটিভ আর্থ্রাইটিস না বলে এখানে মেইনলি সেরোনেগেটিভ আর্থ্রাইটিসের মধ্যে কোনটা পড়বে? সোরিয়াটিকটা পড়বে, তাই না? সোরিয়াটিকটা কমন, হ্যাঁ, এটা হ্যান্ড জয়েন্ট ইনভলভমেন্ট, সোরিয়াটিকটা সোরিয়াটিক কাজে মানে ওইখানে involved। অন্যগুলো আসবে না, বা রিঅ্যাক্টিভ না, রিলেটিভ আসবে অ্যাঙ্কালেজিং বা রিঅ্যাক্টিভ আসবে না। আসবে না। আচ্ছা, আর এখানে নেইলটা ভালো মতো দেখতে হবে, তাই না? নেইল পিটিং আছে কিনা সেটা একটু খেয়াল করতে আর হবে। রুমাটয়েড নিউরোলও দেখার কথা ছিল, আমি ভুলে গেছি বলতে। নেইলটা ইম্পর্টেন্ট, নেইল, কারণ নেইলে অনেক দেখা যায় পিটিং থাকে। এটা জি। তো ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ র্যাশটা জিজ্ঞেস করেছিলেন? না, ফ্যামিলি র্যাশ জিজ্ঞেস করে বলছে যে দিস লাইক কন্ডিশন, এনি আদার কন্ডিশন রানস ইন ইওর ফ্যামিলি, এই লাইক র্যাশের কথা জিজ্ঞেস করে নাই। র্যাশটা একটু জিজ্ঞেস করুন, ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ র্যাশ, সোরিয়াটিক র্যাশ। কারণ সোরিয়াটিক র্যাশ অনেক সময় দেখা যায় র্যাশটা পরে আসে, হ্যাঁ, হুম। জয়েন্ট পেনটা আগে আসতে পারে, অনেক সময় জয়েন্ট আর্থ্রাইটিসটা আগে আসতে পারে। যেগুলো 1 নম্বর ডিফারেন্সিয়েশন এখানে অবশ্যই আরে ইনভেস্টিগেশন কি কি করবেন? হোয়াট ইনভেস্টিগেশন উইল ইউ সাজেস্ট? In this investigation, I want to do CRP, complete blood counts, CRP and ESR. This is and the rheumatoid factors, anti-CCP antibody for the rheumatoid condition, to diagnosis the rheumatoid condition, and to exclude the psoriatic HLA করা যাবে জানি না। দরকার নেই, এটা তো এটা আননেসেসারি, এটা বলা যাবে না। এসএলএ মানে ব্যাক পেইন থাকলে অ্যানটাইলোজিং বা ওগুলো দেখার জন্য, সোরিয়াসিসের জন্য এসএলএ করার দরকার নেই। এখানে আরেকটা যেটা করতে পারেন, এক্সরে অফ দ্য জয়েন্ট, তাই না? হ্যান্ড হ্যাঁ, জয়েন্ট। যে কোনো জয়েন্ট ইনভলভমেন্ট, হ্যাঁ, ইমেজিং একটা করতে হবে, কারণ যে আপনাকে আদার্স কোশ্চেন করবে যে হোয়াট মাইট বি দ্য ফাইন্ডিংস ইন দিস কেস। এক্সরে তে। ইমেজিং এ এটা আপনার, কারণ আপনি ডায়াগনোসিস করতে হলে তো আপনাকে এটা একটা ক্লু দিবে এক্সরে, হুম কেন হুম। এক্সরে করবেন। কারণ আমি বলতে বলবো না, ভুলে গেছি এক্সরে ফাইন্ডিংটা, মনে নাই কাজে আমার। খুব বেশি ডিটেলস মনে রাখা দরকার নেই, যেটা যেমন এটার ক্ষেত্রে যেটা পাওয়া যায় পেরিআর্টিকুলার অস্টিওপেনিয়া, ইন পেরিয়াটিক কেস অফ অস্টিওপেনিয়া, আরএ হ্যাঁ, হুম 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 হুম, পেরিআর্টিকুলার আর অস্টিওপেনিয়া, জয়েন্ট স্পেস নার্ভিং, এটা। হুম আর হুম। অস্টিওআর্থ্রাইটিস এর আবার আদার আদার ফাইন্ডিংস আছে, তাই না? ওই যে যেমন জি, ওই যে সাবকন্ডাস স্ক্লেরোসিস, অস্টিওফাস্ট ফর্মেশন, জয়েন্ট স্পেস নার্ভিং, হ্যাঁ এগুলো থাকে। তো ওইটা ওইটা আলাদা। আবার এটার ক্ষেত্রে আলাদা। আবার অ্যানকাইলোজিং এর ক্ষেত্রে আবার এক্সরে তে কি পাওয়া যায়, হ্যাঁ সার্কোইলেকজনিক যে বাইলেটারাল হুম সার্কোইলাইটিস পাওয়া যায়, তাই না? হুম হুম, সাইকোলজি সিমেট্রিক্যাল করা যায়। সিমেট্রিক্যাল। হুম। আচ্ছা আচ্ছা, এই কেসটা একটু দেখেন সবাই। সেকেন্ড, যে কোনো একজনকে দিয়ে করাবো। কারো যদি তাড়া থাকে সে আগে করে ফেলতে পারেন নিজে থেকে বলে। তো এটা এটা স্টেশন 5 হিসাবে। আর আগের কেসটা ডিডি যদি হয়, বাইলেটারাল সিমেট্রিক্যাল ইনফ্লেমেটরি পলিআর্থ্রাইটিস, এর হুম ডিফারেন্সিয়ালস মেইনলি হচ্ছে আরএ, সোরিয়াটিক হুম আর্থ্রাইটিস, এসিলি। হুম বাট হুম। যদি 1 মাসের মধ্যে কোনো ভাইরাল ইনফেকশনের ফিচার থাকে, ফিচার পোস্ট ভাইরাল ভাইরাল আর্থ্রাইটিস, আচ্ছা। আর্থ্রাইটিস একটা ডিফারেন্সিয়াস হতে পারে। বাট দিস কেস has been for the last four months, this is unlikely to be viral arthritis. থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, 1 মিনিট সময় নেন, যে কোনো একজনকে র্যান্ডমলি জিম করাবো।
আচ্ছা, শুরু করি তাহলে। ডক্টর উইনি, উইনি আছো? হ্যাঁ আছে। আচ্ছা, তাহলে এটা স্টেশন 5 হিসেবে করো। হ্যাঁ, ঠিক আছে। স্টার্ট বলে শুরু করো। স্টার্ট। Hello, good evening. My name is Dr. Arjuman. I am one of the doctor of this clinic. Nice to meet you. নাইস টু মিট ইউ। May I confirm, are you Mrs. Sophia, 55 years old? ইয়েস, ইউ রাইট। I have letter from your GP stated that you are troubled with your foot pain. Could you tell me more about it? After I'm having pain in my right foot, and it has become swollen for the last 1 day. And previously I was quite okay. All of a sudden I have noticed my right foot began to swollen and also tender, and also become red. I went to my GP. He referred me to you for further evaluation. Okay. I'm sorry to hear that, Mrs. Sophia. Which part of the foot you are having pain? May I see it? Yes, you can see this is my Okay. leg. Okay, right. So, Mrs. Sophia, did it start suddenly or gradually? It starts suddenly. Is this the first time you are having, or you have these episodes before? First time. Are you still having pain? May I offer you some painkiller? Are Yes, you comfortable in talking to me? yes, it will be helpful for me Okay. after the So session. I'm giving you some painkiller. Okay. Okay. After discussion. Okay. So Thank you. Mrs. Sophia, is it increasing, decreasing, or the same? It's increasing, I think. Okay. Have you noticed what brings it on? No, I didn't notice it. Okay. So is there anything that relieves it? I have tried some paracetamol, but no, they are not working. Okay. So is it the same at night too? Yes. Okay. So Mrs. Sophia, do you have any other joint pain or any pain anywhere else? No. Okay. So do you have any fever? I feel feverish, but I don't have any fever. Okay. Any weight change? No. Any problem with your water work? No. Is it frothy? No. Okay. Do you have any high blood pressure? No. Okay. What your diet consisted of mostly? Any seafood or offal or meat? You No, are I taking try like an to usual? I try to eat balanced diet. Okay. So is there any significant past medical history, like any high blood pressure or kidney disease? I have high blood pressure, but my kidney function is normal. Okay. So what are the medicines you are on? Can you show me the list? I'm taking thiazide diuretics for my high blood pressure, and other Okay. than that, I'm not taking any other medication. Okay. For how long you are taking this thiazide, and for how many doses? For the last 6 months, and Mhm. and it is about 12.5 chlorthalidone, Mhm. and also previously I took losartan potassium, but for the last 6 months I'm taking this thiazide. Mhm. Okay. So is there any changes of your doses, like any increased doses? No. Okay. Right. Any other medicines you are on? No. Okay. Any significant family history of note? No. Okay. I will ask you some questions which are related to his condition. Do you smoke? No, I don't. Do you drink alcohol? Yes, occasionally. Okay. How many units and for how how long? 1 to 2 units per day. Sometimes in case of party I need to take a bit more. Okay. And what about the weekend? Bit more. Okay. So right. And how much? What do you do for a living? Actually, I'm a school teacher. Okay. And how much this condition is affected your job and your daily activities, Mrs. It's Sophia? only for 1 day, doctor. Actually, Mm-hmm. I need to take the sick leave for this pain. Right. Okay. So may I examine you now? Sure.
I will examine your foot first, and if you feel any pain, please let me know. I will be gentle, okay? Okay, thank you. So I am seeing the temperature. What about the temperature? Temperature is raised. Okay, The and joint. is there any tenderness in the Yes. joint? Yes, there Past is. metacarpal joint? Yes, Tender, there's okay. tenderness. And other joints, any tenderness? No. Okay, I want to examine the hands. Is there any tenderness in the hand joints? Completely normal. Okay, I would look like like to look for that any tophi in the earlobes, in No. the No. olecranon bursa, or anywhere else, like No. prepatellar bursa, Achilles No. tendon. No. Okay. Okay, right. So, Mrs. Sophia, what is your concern? My concern, why I'm having this joint pain and swelling. Mrs. Sophia, I appreciate your concern. From the history and the examination that I did for you, most likely you are having a condition which is called gout, and this is which is called it is called gout, and it is a condition in which there is a deposition of some crystals in the joint space, and that is why you are having this pain. And this pain is most likely aggravated by your thyroid diuretics that you are taking now. But to confirm my diagnosis, I would like to run some tests, including some blood test, and aspirate your joint and also the extras of your joint. And I will involve a group of the specialists to manage your condition. This will include the joint doctor, physiotherapist, and occupational health therapist. And I will arrange another meeting after the test result to discuss with you the proper plan of management. In the meantime, I'll give you some painkillers, and also I will advise you to rest, to take the bed rest and rest your foot, and avoid okay. And there you may need to change your thyroid diuretics after assessing your condition. Is that okay? Okay. So do you have any more concern? No, thank you. Okay, thank you, Mrs. Sophia. So what is your diagnosis? My diagnosis is this would be the gout due to thyroid diuretics. Any differentials you have? No, it could be the pseudo gout or a septic arthritis. Okay. So during your feedback, you need to also tell the patient that there are other possibilities also, right? You didn't tell it. So এটা বলতে হবে, এটা একটা বলো নাই। There are other condition which may related to this development of gout, like psoriasis, অথবা myeloproliferative lymphoproliferative disorder. Oh, হ্যাঁ। You have to ask about this, any lumps and bumps in the body, any blood disorder in your family. এইসব ক্ষেত্রে অনেক সময় গাউট হয়, যদিও বা তার দুই একটা ফ্যাক্টর পাইছো তুমি, but it may be multifactorial, এটা মাথায় রাখতে হবে। সেকেন্ড ইস্যু হচ্ছে তোমার গাউটের ভাইটাল, তুমি শুধুমাত্র গাউটকে তুমি জয়েন্ট পেন কে তুমি তোমার এটা কিছু খেয়াল করো, তোমার অ্যাপ্রোচটা তুমি ভালো সুন্দর করছো, জাস্ট তুমি এখানে মনে হচ্ছে ইউ আর জাস্ট ইভালুয়েটিং দিস জয়েন্ট পেন, তাই না? Not the patient. But if you did evaluate the patient, you may ask about what about the blood pressure. You didn't ask about the vitals, তাই না? আন্ডারলাইন ব্লাড প্রেশার আছে। ব্লাড প্রেশার জিজ্ঞেস করেছিলাম। ও আচ্ছা, হ্যাঁ, মানে এক্সামিনেশনের সময় আমি প্রেশারটা চেক করতে ভুলে গেছি। চেক করতে হবে না যে তার কি আসলে ব্লাড প্রেশার আছে কিনা, তার আইতে কি অবস্থা, তার কি কোনো হাইপারটেনসিভ চেঞ্জ আছে কিনা আইতে। তুমি ও জয়েন্ট পেন নিয়ে আসছো, ওর জয়েন্ট পেন তুমি সলভ করে দিবা। কিন্তু স্টেশন 5 এর টাইম পাওয়া যায় না, তুমি তো 7.5 মিনিট শেষ হয়ে গেল। না, তুমি ব্লাড প্রেশার তোমাকে মাপতে দিবে না। যে কোনো পেশেন্টকে ইউ নিড টু আস্ক অ্যাবাউট ভাইটালস, এবং যদি হাইপারটেনশন ডায়াবেটিস থাকে, ইউ শুড আস্ক অ্যাবাউট আই ওয়ান্ট টু সি দা ফান্ডোস্কোপি এন্ড অলসো বেডসাইড ইউরিন। এখানে তুমি বেডসাইড ইউরিন থেকে তুমি নেফ্রোপ্যাথি বুঝতে পারবা। ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দা পেশেন্ট হোলিস্টিকলি, নট অ্যাবাউট অনলি দা জয়েন্ট পেইন। এটা হচ্ছে ইস্যু। আরেকটা জিনিস তোমাকে বুঝতে হবে যে গাউট ইজ এ সারোগেট মার্কার অফ কার্ডিওভাস্কুলার রিস্ক ইন এ পেশেন্ট। কাজেই তুমি ইউ নিড টু আস্ক অ্যাবাউট দ্য ডিসলিপিডিমিয়া ইন দিস পেশেন্ট, কারণ কার্ডিওভাস্কুলার রিস্কের সাথে গাউটের হাইপারইউরেসিমিয়ার একটা স্ট্রং লিংক আছে, অ্যাসোসিয়েশন আছে। এটা কিন্তু তোমার এক্সামিনার জানবে। তখন তুমি যখন শুধুমাত্র জয়েন্ট পেইন নিয়ে কনসার্ন থাকবা, এই পেশেন্ট হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। সো ইউ নিড টু অ্যাড্রেস দ্য কার্ডিওভাস্কুলার রিস্ক ফ্যাক্টরস।
hypertension control, dyslipidemia control, these are the important things. এগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে। যখন দেখবা যে পরীক্ষায় দেখবা বিশেষ করে এমডি এফসিএস পরীক্ষায় যখন অস্পি দেয় গাউটে আর কি কি ইনভেস্টিগেশন করবা, এখানে একটা কোশ্চেন থাকে। সেখানে ওজিটিটি, ফাস্টিং লিপিড প্রোফাইল, মেটাবলিক প্যারামিটার গুলো দেখতে হয়। মেটাবলিক ডিজিজ, মেটাবলিক সিনড্রোম ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ গাউট। কাজে ওই জিনিসটাকে তোমাকে একটু অ্যাড্রেস করতে হবে। এই জিনিসটা তোমার কিন্তু কম অ্যাড্রেস হচ্ছে, এটা একটু করতে হবে। আর আদারওয়াইজ অন্য সবকিছু তুমি ভালোই করছো, অন্যান্য ইভালুয়েট করছো। আর আদার কিছু কজ যেটা একটু রেয়ার কজ, যদিও বা পরীক্ষা না আসতে পারে, যেহেতু তুমি একটা থাইরয়েড ডায়াবেটিস পাইছো, সেটা তুমি এগুলো একটু ইভালুয়েট করতে পারলে ভালো। এলডারলি পেশেন্টে কিন্তু মাইলোপলিক ডিসঅর্ডার থাকার সম্ভাবনা থাকে, হ্যাঁ, বিশেষ করে 55 বছর বয়স্ক। আর আরেকটা হচ্ছে তুমি আরেকটা ফিডব্যাক তুমি দিতে পারতা যে হোয়াট অ্যাবাউট দ্য চেঞ্জিং অফ, শি ইজ এ অ্যালকোহলিক, তাই না? শি ইজ অ্যালকোহলিক, তো অ্যালকোহল সোশ্যাল ইউনিটে যেটাই হোক, সোশ্যাল ইউনিট আর যেটাই হোক, আমরা যেটা বলি কি মেইন যেটা হয় যে অ্যালকোহল ইনডিউস মেইনলি আমরা ভয় পাই কি লিভার ডিজিজ, তাই না, সিরোসিস। সেটা সোশ্যাল লিমিটের উপরে হলে তোমার সিরোসিস হতে পারে, বাট দিস ইজ এ গাউট। এই অ্যালকোহল ইজ এ প্রিসিপিটেন্ট, তাই না? রেড ওয়াইন, হ্যাঁ, বিশেষ করে তারপর সোডা ওয়াটার, পেপসি, কোকা কোলা, এগুলো খেলেই কিন্তু বাড়ে। কাজে পিউরিন মেটাবলিজম বেড়ে যায়, তখন এই পিউরিন মেটাবলিজম বেশি হওয়ার কারণে মেইনলি হচ্ছে ইউরিক অ্যাসিড ক্রিস্টাল গুলো তৈরি হয়। So you have to warn the patient about this. যে তোমাকে you may need to, I would suggest you to stop alcohol. We have an alcohol cessation clinic. I will refer you to if you want. মানে এটাতে আমি যেটা জানতে চাচ্ছি যে সোশ্যাল লিমিটে খেলেও আমি এই পেশেন্টকে যেহেতু অ্যালকোহল ইনডিউসড একটা রিস্ক ফ্যাক্টর, আমি তাকে স্টপ করে দিব। হ্যাঁ, স্টপ করা আমি তাকে সাজেস্ট করব। আমি তো চাইলে স্টপ করতে পারবো না, বিকজ দিস ইজ হার রাইট। মানে স্টপ করতে বলবো, হ্যাঁ, আমি রিকমেন্ড করব না। এবং আগের কেসটা যেমন হচ্ছে স্মোকিংটা রিকমেন্ড করা উচিত, যে আপনি যেটা বললেন, এবং ইন দিস কেস অ্যালকোহল রিকমেন্ডেশন। আর আরেকটা জিনিস তোমাকে যেটা বললাম, এটা একটু খেয়াল করো যে ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য পেশেন্ট হোলিস্টিকলি। ইয়েস, শি হ্যাজ অ্যান আন্ডারলাইং হাইপারটেনশন এন্ড কার্ডিওভাস্কুলার রিস্ক ফ্যাক্টর অ্যাসেস করা। ওকে, আদারওয়াইজ ভালো হয়েছে। কারো কোনো কোশ্চেন আছে এই কেসটা নিয়ে? সেপটিক আর্থ্রাইটিস কিন্তু এক্সক্লুড করে নিতে হবে, হ্যাঁ, কাজেই দিস ইজ এ মেডিকেল জয়েন্ট অ্যাসপিরেশন লাগবে। এটা বলছো, এই জন্য আমি অ্যাপ্রিশিয়েট করি। সেপটিক আর্থ্রাইটিস অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট, কারণ দিস ইজ এ মেডিকেল ইমার্জেন্সি। আচ্ছা, 3 নম্বর কেসটা দেখতে থাকেন, আর এই কোশ্চেন কারো থাকলে করতে পারেন। বাকি যারা আছে যেখানে একজন থেকে করাবো 3 নম্বর কেস। কারো যদি তারা থাকে বলতে পারেন, তাকে আগে করাবো। করেন। দাদা কি আছেন? শুরু করবেন? জি 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 ভাই। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটাও স্টেশন 5 হিসেবে করবেন। এটাই চেন্নাইতে এই কেসটা আসে প্রায়, যে এটা একটু ভালো মতো, খুব সহজ কেস, বাট অ্যাপ্রোচটা শেখা। ওকে, স্টার্ট। Good evening. I am Dr. Borwa. I am one of the physician in this clinic today. You might be Mr. Osberg, 65 years old. Yes, doctor, you are right. Nice to meet you. Nice to meet you, doctor. Mr. Osberg, could you please tell me what brings you here today? Doctor, I'm having some pain in my both knee for the last couple of years, and it's getting worse day by day. I went to my GP. He referred me to you for further evaluation. Okay. How did it start? Does it start suddenly or gradually? It started gradually. Does the pain radiate to anywhere? No. Is there anything that makes your pain worse? Yes, if I walk, if I go upstairs, if I run, I feel more pain. Is there anything that makes your pain better? Painkillers. Sometimes I have to take painkillers. Which painkiller did you take? Are you taking for this? Paracetamol. Okay. Have you had any trauma in your both knee? No. Have you noticed any change in your weight recently? Yes, I have put on some weight because of
I've gained some weight because of this knee pain. I cannot exercise properly. Okay, how many pounds did you measure? Yes, about 5 to 6 pounds for the last 2 months. Do you have pain in any other joints? No, Besides, no, any back pain? no, Do you have any rash? no, Oral ulcer? no, Loss of hair? no, Have you noticed any change in your bowel habit? no, Any ulcer in your private part? no, Any weakness in your lower limb no, or sensory loss? no. Okay. Mr. Are you taking aside from paracetamol? Are you taking any medications currently? No, Do you have high blood pressure? no, High cholesterol? no, Any disease runs in your family? no, Do you smoke? no, Or do you drink alcohol? no. Okay. What do you do for living? I'm a retired person. Previously, actually, I worked in a car factory. Okay. How does it affect your daily activities? Because of that, I have very difficulties in doing exercise and do my day-to-day activities, going to the market. I'm sorry to hear that. Now I would like to examine your both knees. Okay. I'll look first if there is any soiling or not. Okay. Redness. Okay. Any effusion. Okay. Crepitation. Okay. There's some crepitus. Crepitus present. Yes. You have 2 minutes left. Mr. Holzberg, based on your history and examination, it seems to me that your condition might be due to osteoarthritis, that is wear and tear of your soft bone of your both knees. But I have other differentials in my mind. To rule out this differential, I want to do some imaging and blood test. Okay. Once I have results in my hand, we will have another meeting. Do you have any concern? Okay. So is it curable, doctor? I'm afraid to say that it's not curable, but we can manage it, and we can relieve your symptoms so that you can have a better quality of life. I would like to from a multidisciplinary team, including joint doctor, physiotherapist, and occupational therapist also. Thank you. Yes, ভাই আপনি এমনিতে ভালো করছেন মোটামুটি। What is your diagnosis? Osteoarthritis of both knee joint. এখন আপনি মোটামুটি সবই কভার করছেন। একটা জিনিস আপনার করা উচিত ছিল, সেটা হচ্ছে তার সোশ্যাল সাপোর্ট। হ্যাঁ, তার তো প্রবলেম আছে, কিন্তু তার বাসায় কে আছে? হ্যাঁ, তার সে বাজার করতে পারতেছে না, ইজ এনিবডি, দেন ইউ ক্যান অফার সাম সোশ্যাল হেল্প, তাই না? সোশ্যাল সার্ভিস, দিস ইজ এ ইস্যু যে আপনি এটা অ্যাড্রেস করতে পারতেন। আদারওয়াইজ অন্য সব কিছু আপনি ঠিক করছেন। কি কি ইনভেস্টিগেশন করবেন? হোয়াট ইনভেস্টিগেশন উইল সাজেস্ট ইনভেস্টিগেশন? At first, I do of both knee joint.
then serum CBC, serum calcium, phosphate. These are the things. এক্স-রে করবেন না জয়েন্টে? এটা তো প্রথমেই বলছে এক্স-রে অফ দ্য বোথ নি জয়েন্ট। ক্যালসিয়াম ফসফেট কেন করবেন? সুডো গাউট বা রেডিতে আমরা আনি। খুব বেশি প্রয়োজন আছে? খুব বেশি মনে হয়েছে? কারণ সুডো গাউট যদি হইতো সেক্ষেত্রে তো গাউটের মতোই হইতো, তাই না? দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ক্রনিক। হ্যাঁ, আপনি যেটা বলতে পারেন যে প্রাইমারি হাইপারপ্যারাথাইরয়েডিজম আছে কিনা সেটাই বুলেট করার জন্য, বাট নট নেসেসারি সব ক্ষেত্রে। এখানে মেইনলি হচ্ছে যে নি জয়েন্টটা দেখা, অস্টিওআর্থ্রাইটিস মানে জয়েন্ট এটা ইনফ্ল্যামেটরি কিনা তাও একটু এক্সপেক্ট করে নেওয়া। ফ্লুইড যদি থাকে তাহলে এক্সপেক্ট করে, ইউজুয়ালি ফ্লুইড থাকে না। এখানে সিবিসি এসআর মেইনলি হচ্ছে এক্স-রে। এক্স-রে তে কিছু ফাইন্ডিংস আছে ওটা দেখি। আর হচ্ছে মেইনলি হচ্ছে আদার রুটিন টেস্টের মধ্যে ক্রিয়েটিনিনটা ইম্পর্টেন্ট, অ্যাজ উই নিড টু গিভ পেইন কিলার, স্ট্রং পেইন কিলার। জি। এবং ম্যানেজমেন্ট কি করবে, ম্যানেজমেন্ট অপশন কি আছে পেশেন্ট ওয়েট যে গেইন করেছে ওয়েট লস এর জন্য এনকারেজ করব, আর ফিজিওথেরাপিস্টকে ইনভলভ করব, অকুপেশনাল থেরাপিস্টকে ইনভলভ করব, আর অ্যানালজেসিকের মধ্যে প্যারাসিটামলটা কন্টিনিউ করতে পারবো। যদি প্যারাসিটামল না হয় দেন এনএসআই। ইউজুয়ালি প্যারাসিটামল কাজ খুব কম করে, হ্যাঁ, মানে প্যারাসিটামল একটু স্ট্রং এনএসআই দিতে হবে যদি কিডনি ভালো থাকে। এটা আর আদার অপশন কোন অপশন আছে এগুলোর বাইরে? ইন্টারআর্টিকুলার, যদি ইন্টারআর্টিকুলার কর্টিকোস্টেরয়েড ইনজেকশন, হ্যাঁ, ইন্টারআর্টিকুলার কর্টিকোস্টেরয়েড দেওয়া যেতে পারে। এনিথিং এলস ইন অ্যাডভান্স কেস? জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট এর জন্য নি জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট আমরা করতে পারি যদি অ্যাডভান্স হয়, ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন। এন্ড জিজ্ঞেস করতে পারে হোয়াট আর দ্য ফাইন্ডিংস ইন কেস অফ এক্সট্রা ফাইন্ডিংস ইন কেস অফ জয়েন্ট স্পেস ন্যারোয়িং, অস্টিওফাইট, সাবকন্ডাল স্ক্লেরোসিস এন্ড সিস্ট অলসো। ঠিক আছে, ফাইন, এক্সেলেন্ট। ওকে, এই কেসটা একদম একটু ক্লিয়ার কাট কেস, একটা লং স্ট্যান্ডিং নন ইনফ্লেমেটরি। অনেকে এটাতে কনফিউজ হয়ে যায়, এত সহজ কেস আসবে এরকম আর কি। এই কেসটাই কিন্তু অনেকবার আসছে চেন্নাই। লং স্ট্যান্ডিং একটা অস্টিওআর্থ্রাইটিস মানে নন ইনফ্লেমেটরি পেইন। এখানে খুব বেশি ডিডি নাই, হ্যাঁ, অস্টিওআর্থ্রাইটিসের বাইরে ডিডি বলা খুব মুশকিল এখানে। তবে এখানে অকুপেশনাল হিস্ট্রি, তার ট্রমার হিস্ট্রিটা যেমন ভাইয়া নিছে এটা ইম্পর্টেন্ট। তার সোশিও ইকোনমিক হিস্ট্রি, তার সাপোর্ট, তার পারিপার্শ্বিক সাপোর্ট, হ্যাঁ, এটা ইম্পর্টেন্ট। আর গেটটা একটু দেখতে চাইতে, তাই না? গেটটা কি ধরনের গেট হতে? পেইন থাকে, অ্যান্টালজিক গেট থাকে অনেক সময়। অ্যান্টালজিক এক্সামিনেশনের মধ্যে যেগুলো আপনি বলছেন, এবং অনেক ক্ষেত্রে সোয়েলিং এর ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে ওই যে পিছন দিকে একটা ইয়ে থাকে না, সিস্ট থাকে অনেক ক্ষেত্রে, ওটা যাতে মিস না হয় ব্যাক অফ দা নি দেখতে হবে, বেকার সিস্টটা। হ্যাঁ, অনেক সময় অস্টিওআর্থ্রাইটিসের যে লং স্ট্যান্ডিং থাকলে বেকার সিস্ট দেখতে হবে, ক্রিপিটাসটা দেখতে ভুলা যাবে না, জয়েন্ট লাইন টেন্ডারনেসটা দেখতে হবে। আর ইন ম্যানেজমেন্টের মধ্যে পেইন কিলার ইউজুয়ালি এই প্যারাসিটামল খুব ভালো কাজ হয় না। মেইন কাজ হচ্ছে আমাকে স্ট্রং একটা পেইন কিলার দিতে হবে। ইফ দ্য পেশেন্টস কিডনি ফাংশন ইজ গুড, দেন আদার অপশনের মধ্যে ফিজিওথেরাপির মধ্যে যেটা বলতে হয় মাসেল স্ট্রেংথেনিং এক্সারসাইজ। এই বিশেষ করে কোয়াড্রিসেপস মাসেল গুলো স্ট্রং করলে জয়েন্টটা স্টেবিলাইজ হয়, পেইন জয়েন্ট পেইন একটু কমে যায়। এটা ফিজিওথেরাপিস্ট করবে। এই আর হোম এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ করার জন্য অকুপেশনাল থেরাপিস্ট, কারণ সে তো তার জয়েন্ট মুভমেন্টের সমস্যা আছে, সে ফল হতে পারে এইসব পেশেন্টের জয়েন্টের অ্যালাইনমেন্ট চেঞ্জ হয়ে গেলে। সো এক্ষেত্রে অকুপেশনাল থেরাপিস্টকে ইনভলভ করা যুক্তিযুক্ত। আর এই কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে এই কেসটা নিয়ে করতে পারেন, আর পরের কেসটা একটু দেখেন। আচ্ছা ভাইয়া, ওই পেশেন্টের ক্ষেত্রে যদি এটা তো ক্লিন কাট অস্টিওআর্থ্রাইটিস বোঝাচ্ছে, বাট ডিফারেন্সিয়ালি কি সিউডো গাউট বলা যাবে? না, সুডো গাউট ইজ লাইক গাউট, দ্যাটস ইট। বাট অস্টিওআর্থ্রাইটিস ক্যান, 2 বছর ধরে, অস্টিওআর্থ্রাইটিস যেহেতু এটা ক্রনিক নন ইনফ্লেমেটরি পেইন, দ্যাট ক্যান নট বি সিউডো গাউট। সিউডো গাউট হচ্ছে যে গাউটের মতোই, বাট দেখা যায় যে প্রিভিয়াসলি যেমন অস্টিওআর্থ্রাইটিস যাদের আছে অনেক বছরের, তাদের সিউডো গাউট হতে পারে। বাট দিস ইজ নট দ্যাট অস্টিওআর্থ্রাইটিস আছে দেখে সিউডো গাউট বলতে হবে। আমাকে পেইনটাও একিউট হবে, সেটা একিউট মনোআর্থ্রাইটিস। অ্যাকিউট পেইন হবে? হ্যাঁ, একিউট মনোআর্থ্রাইটিস মানে গাউটের মতোই, খালি জাস্ট সুডো বলতে কি বোঝায় যে গাউটের মতোই মনে হচ্ছে, বাট দিস ইজ নট গাউট। আচ্ছা, আর প্যাজিটিস তো আসবে না? না, প্যাজিটিস ইউজুয়ালি পরীক্ষায় আসে কিভাবে আসে? ব্যাক পেইন আসে, হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে জয়েন্ট বোন পেইন, সাথে হচ্ছে তার হিয়ারিং লস এবং ফেশিয়াল স্ট্রাকচার চেঞ্জ।
অ্যাজ ইট ইজ ভেরি রেয়ার ডিজিজ, ইউকে তে অনেক সময় আসতে পারে, যদি এরকম দেখা যায় যে তার ফেস চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, তার হিয়ারিং লস হচ্ছে, তখন প্যাজেজি ডায়াগনোসিস আসবে। আদারওয়াইজ প্যাজেস ইজ এ ভেরি রেয়ার ডায়াগনোসিস rather than osteoarthritis. It's very common in elderly patients. এই জন্য ওই অনেক কেস দেখলে মনে হয় এত সিম্পল কেস আসবে, কিন্তু এগুলোই আসে। বেশি কনফিউজ হওয়া যাবে না, কারণ অনেকে মনে করে পেসেস মানে খুব কঠিন একটা আমি ডায়াগনোসিস বলবো, ওটা না। সিম্পলি আমরা আউটডোরে বসে যেসব পেশেন্ট পাই, স্টেশন 5 ওই টাইপের পেশেন্টই দিবে ওরা। কাজে আমাকে চিন্তা করতে হবে, আমি আউটডোরে বসে যখন পেশেন্ট দেখবো বা চেম্বারে বসে পেশেন্ট দেখবো, আমি জাস্ট স্টেশন 5 করবো, ওইভাবে চিন্তা করতে হবে। এই জন্য সবসময় প্র্যাকটিস করবেন, যখন কোনো আপনি হাসপাতালে আউটডোরে বসে আছেন, পেশেন্ট দেখতেছেন, স্টেশন 5 হিসাবে পেশেন্ট গুলো দেখবেন, 5 মিনিট সময় নিয়ে বা 8 মিনিট সময় নিয়ে খুব দ্রুত কথা বলে খুব দ্রুত এই হিস্ট্রি নেবেন, এক্সামিনেশন করবেন, মনে করবেন যে পরীক্ষায় আপনি একটা স্টেশন 5 আসছে। যদিও হাসপাতালে পেশেন্ট গুলো একটু উল্টাপাল্টা হিস্ট্রি দেয়, প্রবলেম হয়ে যায়, বাট ওইভাবে চিন্তা করবেন, একটা সময় দেখবেন চলে আসবে। আচ্ছা, কে করবেন এটা? ডক্টর শাম্মী আছেন আর হচ্ছে ডক্টর রাফা। এই কেসটা কে করবেন? শাম্মীজি তো অনেকদিন পরে আসছে, ওনাকে একটু পরে দিই, ওনার তারা না থাকে। রাফা, রাফা কি আছো? জি ভাইয়া। তুমি এটা করো, আচ্ছা, ওকে। স্টেশন 5 হিসেবে করো। এখানে কোনো ছবি নাই পেশেন্টের, হ্যাঁ, বাট আচ্ছা, কি কি জয়েন্ট ইনভলভমেন্ট আছে এগুলো আমি বলবো, আর কি আচ্ছা, এক্সামিনেশন তুমি করতে চাও বলবা। ওকে জি। ওকে, স্টার্ট। Hello, I'm Dr. Alam, one of the doctors here today. Are you Mr. Snyder, 25 years old? ইয়েস, রাইট। Okay. It says that you have multiple joint pain from this letter for the last 6 months from this letter from your GP. Would you please elaborate on your problems? Yes, doctor, I'm having some sorts of pain in my different joints. At first, it appears in my elbow joint, the right side of the hand, right side of the arm. Then it actually spreads in my left knee joint and ankle joint. These are severe pain. I need to take painkillers for this, and they all persist at the same time and for the last 6 months. Okay. I am very sorry to hear. So these only these joints on one side of the body or on both sides of the body? One side. In case of elbow is right. In case of leg, knee and ankle is left. Okay. What about the joints of your hands? No, they are all right. Okay. Is there do you have any fever or malaise or weakness of anything or anything of the sort? I feel generally very weak and feverish, but my temperature is within normal. My GP said about this. Okay. And when do you have this joint pain? At what part of the day? In the morning or after exertion or throughout the day? Throughout the day, I have this joint pain, but I feel more pain at the early morning and late night. Okay. And do you have any kind of stiffness with this? Yes, Are your joints swollen or red? yes, Red. swollen.
But I didn't actually I didn't appreciate whether it is red or not, but they are swollen and painful. Okay, they're swollen and painful. I'm so sorry to hear. And so this has been present for the last 6 months. Yes. Okay, and before that, did you have any pain or anything of the sort in any other or has this occurred before? No. Okay. Do you have any rash anywhere in your body? No. Okay. Any kind of ulcerations or inside in your mouth or in your private parts? No. Okay. Do you have any eye pain or redness or anything of the sort? No. Have you recently had any kind of infection such as a urine infection, anything, or diarrhea? No. Okay. And do you have any back pain, low back pain or anything of the sort? Yes, I have low back pain also. Okay. How long has this low back pain been present for the last 6 months or before that? Before that, for the last 1 year, but I don't think that is much more of a problem. I mean, I'm suffering from this pain also. I have also back pain. Right. Okay. Is there any stiffness of your back or any loss of motility? Yes. Yes. It is. Okay, so the problem is more when you bend over? Yes. Yes. If I move my back, I feel better. Okay, I see. And has it increased over time? Yes, I think so. Okay, so you mentioned that you don't have any urine problem, waterwork problems, or bowel problems, right? Not really. Yes. Okay, do you have any rashes anywhere in your body except the joint area? And No. on your nails, are there any nail changes or anything of the sort? No. Okay. Do you have any previously known illnesses? No. Do you take any medication? I take painkillers, NSAIDs, ibuprofen. Okay. For this pain, I assume. Yes. And any pain, and have you started any medication in the last before the last 6 months? No. Okay. May I ask you a few personal questions? What do you do for a living? Actually, I'm a student. I'm actually studying in a university and doing part-time job. Okay. Do you what part-time job are you doing? I'm actually working in a super shop. 2 minutes left. Okay. I would what do you smoke or drink? No. Okay. And do you have any are you in a relationship or do you have casual partners? Yes, I'm with a relationship with my girlfriend, but I don't have any casual partner. Okay. And do you use protection? Not always. Okay, I see. And uh, I would like to examine you to see if I would like to examine the joints to see if there is any swelling and motility of the joints. Yeah, I would like to examine if there is any rash. I would like to examine the back to see if there is movement restriction. I would like to perform the Schober's test, and um, I would like to also see the vitals of the patient. Are there any findings? I would like to examine the eyes as well. There's joint movements or tenderness and swelling of the joint, especially the ankle joints, also knee joints, and also the restricted movement of the back. Okay. Would you like, Mr. Schneider, what is your concern? My concern is why I'm having this joint pain. From the history you're giving, it may be possible that you have
a condition called ankylosing spondylitis. May I ask you, does anyone in your family have this sort of joint pain or back pain? No. Okay. There may be other causes of this back pain, but I would like to do some investigations, and then also an X-ray. For the moment, I would like to give you painkillers for your pain, and I would like to give you painkillers for pain, and after we get the results, I will refer you to a multidisciplinary team with a joint specialist and an occupational health worker. Does this joint pain affect your day-to-day life? Yes. Time is up. Okay. Actually. Okay. Thank you. So, what is your diagnosis? Seronegative arthritis, but I couldn't pinpoint what would be the cause. So, এইভাবে আপনি যখন পরীক্ষার সময় আপনাকে এটা জিজ্ঞেস করবে, আপনি কি পারেন নাই সেটা বললে তো আপনি এক্সপোজ হয়ে যাবেন, তাই না? জি। ওটা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। আপনি পারেন না, এটা তো বোঝাই যাচ্ছে যে খুঁজে পান নাই বা পাওয়া যায় নাই, পাওয়া নাও যেতে পারে, এটাই স্বাভাবিক। সো ইন দ্যাট কেস আপনি এভাবে না বলে মাই ডায়াগনোসিস ইজ সেকেন্ডারি arthritis and most probably ankylosing spondylitis, but I have some other differentials like psoriatic and neuropathic and আমি করি নাই, এই জিনিসটা সবার জন্য বলতেছি যে আমি পারি নাই বা আমি এটা করি নাই। এক্সামিনেশন যদি মিসও করেন, হ্যাঁ, নিজে থেকে স্বীকার করা দরকার না। অনেক সময় এক্সামিনার খেয়াল নাও করতে পারে। হ্যাঁ, অনেক সময় অনেকে বলে ফেলে, এটা বললে আরো বরঞ্চ আপনার এই যে আপনি যে পারেন নাই সেটা এক্সপোজ হয়ে যাবে। না বলে আপনি ওইটা ধামাচাপা দিয়ে জাস্ট বলে ফেলবেন যে আপনার ডিফারেন্স আছে। আর সেরোনেগেটিভ এগুলোর মধ্যে ইউজুয়ালি অ্যানকাইলোজিংটা হচ্ছে অন্যগুলো ডায়াগনোসিস বা এক্সপোজার, অন্যগুলো নাই, দ্যাট মিন্স দিস ইজ অ্যানকাইলোজিং। এটা মাথায় রাখতে হবে। সো এখানে পান নাই সেটা না, অন্যগুলো আপনি এক্সক্লুড করছেন, বাট তাহলে 1 নম্বর ডায়াগনোসিস অ্যানকাইলোজিং। বাট হিস্ট্রি দিয়ে তো সব এক্সক্লুড করা যায় না, এই যে নন ডিডি গুলো আপনার থাকবে। এটা একটা ইস্যু। আপনার হচ্ছে হিস্ট্রিটা খুব ভালো হয়েছে, খারাপ হয় নাই, একটা জিনিস অ্যাড হলে ভালো হতো। একটা মধ্যে হচ্ছে যে এক্সট্রা পালমোনারি ম্যানিফেস্টেশন, এক্সট্রা কার্ডিকুলার ম্যানিফেস্টেশন গুলোর মধ্যে এক্সামিনেশনের ক্ষেত্রে আপনি পালমোনারি তো আপার লোব ফাইব্রোসিস থাকে না ইউজুয়ালি, এক্সামিন দা আপার লোব। এটা একটা অনেক সময় এইসব পেশেন্টরা মেথোট্রেক্সেট পায়, সেজন্য লোয়ার লোবটা দেখতে হবে। বিকজ ইন কেস অফ মেথোট্রেক্সেট ইনডিউসড ফাইব্রোসিস, দ্য বাইল্যাটারাল বেসাল, আর ইন কেস অফ সেরোনেগেটিভ অ্যাসোসিয়েশন যেগুলো, সেটা হচ্ছে আপার লোব ফাইব্রোসিস। কাজে আপার লোবটা দেখতে হবে, অ্যাবাভ দ্য ক্লাভিকল আমাকে স্টেটো বসাইতে হবে, এন্ড অলসো বাইভেসাল দেখতে হবে। এটা একটা। দেন অলসো লুক ফর দ্য পালস এন্ড অলসো লুক ফর দ্য মারমার অফ এয়ার। যদি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে থাকবে না, বাট আপনি যে এটা ইভালুয়েট করতেছেন ওরা এটা খেয়াল করবে। ইউ আর লুকিং ফর এক্সট্রা আর্টিকুলার ম্যানিফেস্টেশন। Any kind of joint pain, you have to do 2 things to diagnose. Number 1, you have to ask about the question of pattern of involvement. Pattern of involvement বলতে বোঝাচ্ছে whether this is inflammatory or non-inflammatory. You can find this by asking morning stiffness, also redness and tenderness. আর সেকেন্ড হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন দেখে বোঝা যায় what type of diagnosis. The pattern, joint pattern চলে যাওয়ার পর then another question is whether there is an extra articular manifestation present or not. তখন আপনি যেগুলো জিজ্ঞেস করছেন uveitis then also other এগুলো জিজ্ঞেস করা। আচ্ছা, আর সেরোনেগেটিভে আরেকটা জিনিস, সেরোনেগেটিভ প্যাথোজেনেসিসটা কি বলতে পারবেন? মেইনলি কি হয় সেরোনেগেটিভিতে? HLA-B27 এর কারণে যাদের থাকে। এটা কোথায় হয়? প্যাথোজেনেসিসটা বা প্যাথোফিজিওলজিটা কি? মেইন যেটা হচ্ছে আমি জানতে চাচ্ছি, যেমন হচ্ছে আর এর ক্ষেত্রে কি হয়? সাইনোভাইটিস হয়, সাইনোভিয়াল মেমব্রেনের বিরুদ্ধে ইনফ্লামেশন হয়। ইন কেস অফ সেরোনেগেটিভ সেখানে হয় অ্যান্থিসাইটিস। মানে হচ্ছে যে টেন্ডন গুলো যে জয়েন্টের যে জায়গায় এবং বোনের যে জায়গায় যে ইনসারশন হয় ওই জায়গাটা ইনফ্লামেশন হয়। এই জন্য এই সেরোনেগেটিভ গুলো অনেক সময় দেখা যায় যে সোল পেইন থাকে, ফুট পেইন থাকে, এবং অ্যাকিলিস টেন্ডনের যে ইনসারশন পয়েন্ট মানে ওই ফুটে ওই জায়গায় টাচ করতে হয়, টাচ করলে পেইন থাকে। এই জন্য জিজ্ঞেস করতে হবে ফুট পেইন, এক্সামিনেশন সময় ওই অ্যাকিলিস টেন্ডনটাই টাচ করতে হবে। এটা ওই জায়গায় অনেক সময় টেন্ডারনেস থাকে। এই সেরোনেগেটিভ এটা একটা স্পেশাল ক্রাইটেরিয়া।
আদার দ্যান দ্যাট তো এক্সট্রাটিকুলার ম্যানিফেস্টেশন আছে, ব্যাক পেইন একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু, যেটা আপনি পরে জিজ্ঞেস করছেন। এটা দ্যাট ইজ গুড। কোয়ালিটি অফ লাইফ ইস্যু আর হচ্ছে এটা একটু টাইম করতে পারেন নাই, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। ইন কেস অফ rheumatological manifestation, functional aspects and quality of life important. Whom do you live with? How does this pain affects your life? এটা কে আছে তাকে হেল্প করার জন্য, এবং তার কি সোশ্যাল হেল্প লাগবে কিনা এখানে ইম্পর্টেন্ট। সব জায়গায় তো আর লাগে না, বিশেষ করে পেইন ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট। এটা এটা একটা। আর যে কোনো জয়েন্ট পেইনের ক্ষেত্রে একটা জিনিস মাথায়, বিশেষ করে আরে অ্যাসিলি সে কোনো স্টেরয়েড পাইছে কিনা এটা স্পেসিফিক্যালি জিজ্ঞেস করা উচিত। স্টেরয়েডের তো সাইড এফেক্ট থাকে, বিশেষ করে আয়াট্রোজেনিক পুশিং। সো পেশেন্টের ফেসের দিকেও খেয়াল করতে হবে তার পুশিং বাইট অ্যাপিয়ারেন্স আছে কিনা সেটা, কারণ পরীক্ষার সময় তো আর একদম ফ্রেশ পেশেন্ট পাবে না। দেখা যাবে যে এরকম একটা অ্যানকালোজিং এর পেশেন্ট অনেকদিন ধরে স্টেরয়েড পাচ্ছে, তার এটা কষ্ট দিচ্ছে। তো কাজে ওই জিনিসটা একটু জিজ্ঞেস করতে হবে স্টেরয়েডের হিস্ট্রি এবং তার ফেশিয়াল বা স্টেরয়েডের যে স্টিগমাটা, যে পুশিং এর যে স্টিগমাটা গুলো বোঝার চেষ্টা করতে হবে, এটা একটা মাথায় রাখা লাগবে। আর এক্সামিনেশন আপনি যেগুলো বলছেন ঠিক আছে, জয়েন্টের মানে যে কোনো জয়েন্টের এক্সামিনেশন হচ্ছে লুক ফিল মুভ, আর ব্যাক পেনের জন্য স্পেসিফিক মুভমেন্ট এক্সারসাইজ এবং সুগার টেস্ট করতে চাইতে হবে। আর লাঙে আর কার্ডিওভাস্কুলার তো দেখতে হবে। এখানে ইনভেস্টিগেশন বললে অবশ্যই আপনি সিবিসি থেকে ইএসআর সিআরপি প্লাস হচ্ছে এক্সরে, বিশেষ করে এক্সরে অফ স্যাক্রোইলিয়াক জয়েন্ট, এখানে আমরা বাইল্যাটারাল স্যাক্রোইলাইটিস পাবো, HLA-B27 আর আদার রুটিন টেস্ট। বিকজ যেহেতু এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু হচ্ছে যে কি, যদি আমার ম্যানেজমেন্ট ইস্যুর মধ্যে যদি পেইন কিলার কাজ না করে, নেক্সট অপশন কি আমার? সাপোজ আপনি এনসাইড দিলেন, কাজ করতেছেন, এগুলো কিন্তু খুব অনেক সময় রেজিস্ট্যান্স থাকে বা কাজ হয় না, নেক্সট অপশন বেস্ট অপশন। ভাই এটা কি এক্সামিনার জিজ্ঞেস করবে না পেশেন্ট? এক্সামিনার জিজ্ঞেস করবে, কারণ এখানে যেমন হচ্ছে বায়োলজিক্স খুব ভালো কাজ করে, হ্যাঁ, ইন কেস অফ সেরোনেগেটিভ আর্থ্রাইটিস, সেজন্য অনেক সময় এক্সামিনার জিজ্ঞেস করতে পারে যে নেক্সট অপশন যে আপনি সাপোজ আপনি পেইন কিলার ইউজ করলেন, পেইন কিলার কাজ করতেছে না, দুইটা পেইন কিলার ইউজ করার কাজ করতেছে না, দেন ইউ গো ফর বায়োলজিক্স। অনেক সময় বলে যে পেরিফেরাল জয়েন্ট আর্থ্রাইটিসের ক্ষেত্রে মেথোট্রেক্সেট ইউজ করা যায়, বাট এক্সেল এর ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি কাজ করে না। এক্সেল এর ক্ষেত্রে অবশ্যই ইউ হ্যাভ টু ইউজ দ্য বায়োলজিক্স। ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি ইনভলভ করতে হবে এই মাসগুলোর কেসে। এই সেরোনেগেটিভ আর্থ্রাইটিস রিলেটেড কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারে। ভাইয়া, আচ্ছা যে সেরোনেগেটিভ আর্থ্রাইটিস, হ্যালো, হ্যাঁ বলো। সেরোনেগেটিভ আর্থ্রাইটিস গুলোতে যে ব্যাক পেইন, সাপোজ এই যে জয়েন্ট পেইন নিয়ে আসছে, পেশেন্টের ব্যাক পেইনও আছে সাথে, আমি কি জয়েন্ট পেইন ইভালুয়েশন করার পরে আবার ব্যাক পেইনেরও সক্রেটিস অনুযায়ী করব? খুব বেশি ডিটেইলস না, জাস্ট ব্যাকে স্টিফনেস আছে কিনা, হ্যাঁ। পুরো সক্রেটিস হিসেবে স্টেশন 5 এ সক্রেটিস ফলো করা যাবে না, হ্যাঁ, কারণ আমি বললাম না যে সক্রেটিস ফলো করতে গেলে আপনি টাইম কভার করতে টাইম হবে, পাওয়া যাবে না। যেমন এই সে একটা পেইন নিয়ে আসছে, জয়েন্ট পেইন, সেটা রেডিয়েট কোথায় করলো, এটা দিস ইজ নট ইস্যু, তাই না? ব্যাক পেইনের ক্ষেত্রে রেডিয়েশনটা ইম্পর্টেন্ট, বাট ইন কেস অফ হ্যান্ড পেইনের ক্ষেত্রে রেডিয়েশন ইম্পর্টেন্ট না, গ্রেডিংটাও খুব বেশি জরুরি না। এখানে একদম স্পেসিফিক্যালি দুইটা কোশ্চেন খুব ভালো মতো করতে হবে, একটা হচ্ছে ইনফ্লেমেটরি ভার্সেস নন ইনফ্লেমেটরি, এটা বোঝার জন্য কয়েকটা কোশ্চেন করতে হবে। সোয়েলিং টেন্ডারনেস আছে কিনা, স্টিফনেস আছে কিনা, মর্নিং স্টিফনেস আছে কিনা, যদি থাকে কতক্ষণ, দ্যাট ইজ এগুলো একদম স্পেসিফিক্যালি জিজ্ঞেস করতে হবে। আরেকটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন, আর কোথাও কোনো জয়েন্ট ইনভলভমেন্ট আছে কিনা, ব্যাক পেইন আছে কিনা, নি পেইন আছে কিনা, এই পেইন রিলেটেড এই কয়েকটা কোশ্চেন মাস্ট। আর সে কোনো পেইন কিলার খাইছিল কিনা, বাট আদার ওই সক্রেটিস এর প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে জিজ্ঞেস করা টাইম কনজিউমিং, নট প্র্যাকটিক্যাল ইন কেস স্টেশন 5, বাট ইন কেস এই কেসটা এবার স্টেশন 2 তে আসে, দেন ইউ ক্যান ফলো সক্রেটিস ইফ ইউ ওয়ান্ট। ঠিক আছে? হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা Okay. ভাইয়া, হুম। আর একটা কোশ্চেন আমার, হ্যাঁ। এক্সামিনেশনে যে এটা তো অ্যাঙ্কালোজিং এ ছিল, তো আমি হ্যাঁ। এখানে এক্সামিনেশনটা মডিফাইড সুগার টেস্ট করব না, আমি বলবো যেটা আমি করতে চাই, আর হচ্ছে এমনি কি মুভমেন্ট দেখবো, আর এক্সামিনেশন হলো হ্যান্ডের করব এখানে, যেখানে মানে পেরিফেরাল জয়েন্টের করব, আর ব্যাক পেইনের করব। এখন যেটা হচ্ছে এখানে ইস্যু হচ্ছে কি, ব্যাক পেইন এখানে মেইন মেজর কন্ট্রিবিউটর না, হ্যাঁ, বাট আচ্ছা, আপনি ভিতরে গিয়ে যদি দেখেন যে তার আসলে অ্যানকাইলোজিং এর মতো একদম কি বাঁকা হয়ে আছে, তখন তো আপনাকে ওই যে ইয়ে করতে হবে, মানে ব্যাকের মুভমেন্ট গুলা, এমনি তো স্টিফনেস বলে ব্যাকের মুভমেন্ট গুলা দেখে ফেলবেন, বাট আদার যে কিছু স্পেসিফিক টেস্ট আছে ফর অ্যানকাইলোজিং,
লাইক হুম। কি চেস্ট এক্সপানশন দেখতে হয়, তাই না? হুম। তারপর হচ্ছে অক্সিপিটাল ওয়াল ডিসটেন্স, হ্যাঁ, তার ওয়ালের পাশে নিয়ে একটু হুম। দেখা, হুম, সাথে হচ্ছে জি জি সুগার টেস্ট করতে চাওয়া, এগুলো চাইবেন। বাট ওরাও বুঝে হুম। যে আপনি যখন টাইম পাবো না, হ্যাঁ। এত টাইম পাবেন না, বাট আপনি এগুলো অফার করবেন। বা আপনি যদি দেখেন যে একদম টাইম পাচ্ছেন না, তখন এক্সামিনারকে বলে ফেলবেন আই উড লাইক টু ডু দিস, দেন আপনি কনসার্নে চলে যাবেন, বুঝছেন? এক্সামিনার খারাপ জি। হলে অনেক সময় বলতে পারে যে সুগার টেস্ট করো, হ্যাঁ, এটা একটা হুম। ইস্যু। এটা তো আপনার হুম। লাখ লাখ অনেকের ক্ষেত্রে সুগার টেস্ট করতে দেয়, সুগার টেস্টটা প্র্যাকটিস করে রাখবেন, হুম। প্র্যাকটিস করে আচ্ছা। রাখবেন, ওটা যাতে মানে করা যায়, মডিফাইড যেটা মডিফাইড। ডক্টর শাম্মী আছেন? আপনি কি করা মানে আপনি বাসা তো অসুস্থ ছিল সবাই, আমি জানি, আপনি কি করার মতো অবস্থায় আছেন? তাহলে আমি করাবো। আপনার কথা কিন্তু শুনতে পাচ্ছি না, আপনি বলতেছেন বিষয়টা হয়তো। আপনারা এর মনে হয় কোন একটা ইয়েতে ঝামেলা হয়েছে আপনার, কিন্তু আপনি কথা বলছেন কিন্তু মনে হয় আমি শুনতে পাচ্ছি না। ডক্টর শাম্মী কি শুনতে পাচ্ছেন? আচ্ছা, আমি একটু ওনাকে হোয়াটসঅ্যাপে একটা টেক্সট করি। হ্যালো, ডক্টর শাম্মী কি শুনতে পাচ্ছেন? মোস্ট প্রবাবলি ওনার কোনো একটা কানেকশনের সমস্যা হচ্ছে, যে কারণে ওনার ভয়েসটা। অন্যরা একজন কথা বলেন তো। শোনা যাচ্ছে তো। ডক্টর শাম্মীকে শোনা আপনার যাচ্ছে? কথা, না না, আপনার কথা শোনা যাচ্ছে, আচ্ছা আর কারোর কথা না। আচ্ছা, যাই হোক। আচ্ছা, উনি কথা দেখুন, যে কানেকশন ওনার ঠিক হয় এর মধ্যে। আদারওয়াইজ এই কেসটা একটু ডিসকাস করি, জাস্ট কাউকে একটু জিজ্ঞেস করি যে এটা কি হতে পারে। যদি এই কেসটা, এই যে এখন এর আগের কেসটা ছিল ইয়ে পেন, এটা হচ্ছে একটা ব্যাক পেন কেস। এখানে ডক্টর উইনি বলেন তো, এখানে আপনার ডিডি কি কি এই কেসটা, যখন আপনি বাইরে থেকে এই কেসটা দেখলেন? হ্যাঁ, আচ্ছা, ব্যাক পেইন ফর 3 days, হুম। it's difficult in walking. এটা হতে পারে তার এনি ফ্র্যাকচার, অথবা প্রোলাপস অফ দা ভার্টিব্রাল ডিস্ক, অথবা হতে পারে তার আগে যদি হয়ে থাকে, তার প্রিভিয়াস হিস্ট্রি নিতে হবে। যদি এটা অ্যাকিউট অনসেট হয়ে থাকে এবং তার ক্রনিক একটা হিস্ট্রি আছে, তাহলে অ্যাঙ্কালোজিং এর দিকে আমি যেতে পারি, বা সিরোনেগেটিভ আর্থ্রাইটিস। সেই সাথে এটা মানে অস্টিওপোরোসিস রিলেটেড ফ্র্যাকচার হতে পারে, বা ফ্র্যাকচার ডিউ টু ট্রমা ইনজুরির হিস্ট্রি লাগবে। সাথে হচ্ছে তার ইভেন ম্যালিগনেন্সির কারণেও ব্যাক পেন হতে পারে। তারপর হচ্ছে প্রোলাপস ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্কের হিস্ট্রি থাকতে পারে। লাস্টলি হচ্ছে সিরোনেগেটিভ আর্থ্রাইটিস যদি ক্রনিক হিস্ট্রি থাকে। এই কয়েকটা আমার চিঠি। আর কেউ কিছু অ্যাড করতে চান? ডক্টর শাহজাদি আপা বা কেউ, যে কেউ? ব্যাক পেন, এখানে মাস্কুলোস্কেলেটাল পেইন হতে পারে, বা ট্রমাটিক এনি পেইন, মানে যেহেতু 3 দিনের হিস্ট্রি, এনি ট্রমাটিক অথবা মাস্কুলোস্কেলেটাল পেইন, ভেরি হেভি গুড। ওয়েট লিফটিং। মাস্কুলোস্কেলেটালটা ইম্পর্টেন্ট, কারণ ইট ইজ ভেরি কমন। দিস নট ফ্র্যাকচার, ফ্র্যাকচার ছাড়াও এমনিতে মাস্কুলোস্কেলেটাল একটা পেইন হয়, এটাও একটা কমন। হ্যাঁ, আর ফ্র্যাকচার তো উনি যেটা বলো যে ফ্র্যাকচার একটা কজ, ফ্র্যাকচারের কজ হিসেবে অস্টিওপোরোসিস হতে পারে, মেটাস্টেসিস হতে পারে এলডারলি পেশেন্টে। আর হচ্ছে আদার কিছু কজ আছে, যেমন হচ্ছে পিএলআইডি, হ্যাঁ, সেটা একটা কজ হতে পারে। অথবা তার আরেকটা কিছু রেয়ার কজ আছে ব্যাক পেনের, বলতে পারবেন? আদার দেন দিস, লাইক ম্যাসকুলোস্কেলেটাল গেল, অস্টিওপোরোটিক অথবা মেনিগ্লিন ফ্র্যাকচার হলো,
স্পাইনাল ফ্র্যাকচার, প্যাচেস টেজেস হতে পারে। আচ্ছা প্যারেলাইসিস ডিজিজ একটা রিয়ার কজ আছে, হ্যাঁ ভেরি গুড। আর হতে পারে না যে একটা একটা ডিজিজ আছে না, বলেন স্পাইনাল স্টেনোসিস, নাম শুনছেন? স্পাইনাল স্টেনোসিস, দিস ইজ স্পাইনাল অন, স্টেনোসিস যে ব্যাক পেন হয় না, ওই যে পায়ে ব্যথা হয় যে হাঁটলে কি, হ্যাঁ হাঁটলে হ্যাঁ ওইটা ব্যাক পেনও থাকে, ব্যাক পেনের সাথে তার হচ্ছে ওই ক্লাউডিকেশন পেইন। হ্যাঁ হ্যাঁ, হাঁটার পর মানে হ্যাঁ বসলে একটু সুডো, মানে ইয়ে হলে, বেন্ড হলে মনে হয় ব্যথা কমে যায়। হ্যাঁ সুডো ক্লাউডিকেশন বলে আর কি এটা। হুম। আচ্ছা, এটা আর 3 দিনের পেইন ইউজুয়ালি নন ইনফ্লেমেটরি হওয়ার কথা, এবং একটা এলডারলি পেশেন্ট, হ্যাঁ লেস লাইকলি টু। তারপরে আমাকে ইনফ্লেমেটরি নন ইনফ্লেমেটরি আপনি প্রথমে ঢুকে আমাকে এটা স্টেফনেস আছে কিনা একটু জিজ্ঞেস করা, হ্যাঁ ট্রমার হিস্ট্রিটা নেওয়া, ফল, বিশেষ করে এলডারলি পেশেন্ট ফল হতে পারে, এই জিনিসগুলো জিজ্ঞেস করা ইম্পর্টেন্ট। দেন হচ্ছে এখানে এক্সামিনেশনের ক্ষেত্রে কি ইম্পর্টেন্ট বলেন তো, এটা ডক্টর রাফা বলেন তো কি কি এক্সামিনেশন করবেন এই পেশেন্টে? আচ্ছা ডক্টর রাফা, হ্যালো। হ্যাঁ ডক্টর রাফা বলেন তো কি এক্সামিনেশন করবেন? মানে ব্যাক পেইনের জন্য মোবিলিটিটা দেখবো, তারপর আর কোন রেডিয়েশন আছে নাকি পেইনের, আর তো জানি না, হ্যাঁ আর গেটটা দেখতে পারি। ভেরি গুড। আর এনিথিং এলস which is very important? এসএলআর টেস্ট, জার গুলো দেখবো। হ্যাঁ ইয়েস, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। নার্ভাস সিস্টেম মানে সেন্সরিয়ার হ্যাঁ ইয়েটা লিখতে হবে, মানে মোটর লস এনি মেইন আছে। কথা হচ্ছে যে আমাকে এটা হচ্ছে স্পাইনাল কর্ড কম্প্রেশন আছে কিনা, তাই না? হ্যাঁ এটা একটা ইম্পর্টেন্ট, যেমন যদি মেটাস্টেসিস হয় অথবা যদি কোনো স্পাইনাল ফ্র্যাকচার হয়, মেইন আমাদের ভয় হচ্ছে নার্ভাস সিস্টেম ইনভলভমেন্ট। তখন সেক্ষেত্রে আমরা কি কি পাবো, এটা হচ্ছে তার উইকনেস থাকবে, মানে আপার মোটর টাইপ অফ, হ্যাঁ যাগুলো এক্সারেটেড থাকবে, মানে স্পাস্টিক প্যারাপ্যারালিসিস পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাই না? ডিপেন্ডিং অন দ্য সাইট অফ কম্প্রেশন, অনেক সময় যদি কম্প্রেশনটা কর্ডা ইকোনাতে হয়, হ্যাঁ সেক্ষেত্রে কিন্তু প্যাসিভ পাওয়া পারি। যদি তার কোনাস মেডুলারিসে হয় সেক্ষেত্রে আমাদের অ্যাঙ্কেল জ্যাক ডিপ্রেসড বাট নি জ্যাক এক্সাজাইটেড থাকবে। আর যদি এটা উপরের লেভেলে হয়, লাম্বার রিজিয়নে হয়, দেন উইল হ্যাভ স্পাস্টিক প্যারাপ্যারালিসিস, তাই না? কাজেই এটা কিন্তু আপনাকে মার্কস, এটা কিন্তু এখানে কিন্তু মার্কস আপনার অর্ধেক হয়ে যাবে যদি ইফ ইউ ডোন্ট ডু দ্য এনি নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশন ইন কেস অফ সাডেন অনসেট পেইন, বিশেষ করে এলডারলি পেশেন্ট যার স্পাইনাল কর্ড কম্প্রেশন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এবং আপনি এই যেমন তার প্রাইভেট এরিয়াতে আপনি ওই যে বিশেষ করে কি স্যাডেল অ্যানেস্থেসিয়া হয় না, চাইবেন আই ওয়ান্ট টু ডু দ্য সেন্সরি এক্সামিনেশন অ্যারাউন্ড দ্য সেন্সরি এক্সামিনেশন স্পেশালি অ্যারাউন্ড অ্যানাল টোন এবং হচ্ছে আপনার স্যাডেল অ্যানেস্থেসিয়া বের করার জন্য। এই জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট এই কেসের ক্ষেত্রে। এই কেসটার ক্ষেত্রে এটাই ওরা খুঁজবে যে আপনি সেফ ডক্টর কিনা। ওরা চায় দুইটা জিনিস, যে আপনি সেফ ডক্টর কিনা, এটা ইম্পর্টেন্ট। আপনি ব্যাক পেইন, একটা ব্যাক পেইন ইভালুয়েট করতে, মেকানিক্যাল ব্যাক পেইন হলে তো পেশেন্ট মরবে না, বাট if this patient has any spinal cord compression, আপনি যদি একদম সাথে সাথে যদি আপনি একে ইন্টারভেন না করেন, পেশেন্ট মে লস্ট হিজ লেগস। কাজে নিউরোলজিক্যাল ব্যাক পেইন সাথে মনে রাখবেন, ব্যাক পেইন ইকুয়ালস টু নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশন, হ্যাঁ এটা একটু মাথায় রাখবেন। স্পেশালি সাডেন অনসেট ব্যাক পেইন, হ্যাঁ যেগুলো হচ্ছে ধরেন ক্রনিক ব্যাক পেইন, হ্যাঁ উইকনেস নাই তেমন বা পায়ে, সেটা না, ওই আগের কেসটা না, বাট একটা এলডারলি পেশেন্ট হঠাৎ করে সাডেন অনসেট ব্যাক পেইন শুরু হলো, ইউ শুড ইভালুয়েট দ্য নিউরোলজিক্যাল উইকনেস আছে কিনা এবং গ্রস নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশন অফ লোয়ার লিম্ব করতে হবে। এটা হচ্ছে এখানকার থিম এই কেসটার। প্রত্যেকটা কেসে এক একটা থিম থাকে, এটার থিম হচ্ছে সেটা যে ব্যাক পেইন কোনো খারাপ কিছু কিনা এলডারলি পেশেন্টে। আচ্ছা যাই হোক, আজকে আমরা ডক্টর শাম্মীকে পাইলাম না, নেক্সট দিন ওনাকে দিয়ে কেস করাবো আর কি। কালকে আমরা কেস যেটা করবো, কালকে আমাদের কয়েকটা জিনিস, একটা হচ্ছে কানেকটিভ টিস্যু ডিসঅর্ডার, যেটা এসএলই হতে পারে, শগ্রেন, অথবা এটা হতে পারে সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস, এগুলো একটু কালকে এগুলো দেখে রাখবেন। কালকে আমরা রিমাটোলজির মোটামুটি বাকি কেসগুলো শেষ করে ফেলবো। নেক্সট উইক থেকে আমরা হয়তো নতুন কোনো টপিক রেজিস্ট্রেশন 4 করাবো আর কি একটা। কাজেই কালকে সবাই এই টাইমেই যার যে শিডিউল, কারো কি কোন সমস্যা থাকলে অবশ্য কেউ আর্লি করতে চাইলে বলতে পারেন, মনে হয় এই টাইমটাই ভালো, কারো সমস্যা না থাকে। কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারেন। আজকে কিন্তু আমরা ইন্টারেস্টিংলি বিভিন্ন ধরনের জয়েন্ট পেইন প্যাটার্নে জয়েন্ট পেইন করলাম। একটা হচ্ছে সিমেট্রিক্যাল, প্রথম কেসটা ছিল সিমেট্রিক্যাল, যেটা তানিয়া আপা করলো। সেকেন্ড কেসটা আমরা করলাম হচ্ছে একটা একিউট মনোআর্থ্রাইটিস, সিমেট্রিক্যাল পলিআর্থ্রাইটিস এর ডিডি কয়েকটা, একটা হচ্ছে আরএ, সোরিয়াটিক,
SLE। আর ইফ আপনার হচ্ছে ভাইরাল 1 মাসের মধ্যে হয়, ভাইরাল একটা আর্থ্রাইটিস একটা হতে পারে। আর যদি নন ইনফ্লেমেটরি হয়, সিমেট্রিক্যাল আর পলিআর্থ্রাইটিস, হ্যান্ড জয়েন্ট আর্থ্রাইটিস ইন কেস অফ অস্টিওআর্থ্রাইটিস, হ্যান্ড নোডাল অস্টিওআর্থ্রাইটিস বলি আমরা, বাট ইনফ্লেমেটরি হলে এটা আসবে না। আরেকটা হচ্ছে আমরা মনোআর্থ্রাইটিস করলাম, যেটা ছিল ডক্টর উইনির কেস। মনোআর্থ্রাইটিসের ডিডি অল্প কয়েকটা, একটা হচ্ছে সেপটিক আর্থ্রাইটিস আনটিল প্রুভেন আদারওয়াইজ বিকজ দিস ইজ এ মেডিকেল ইমার্জেন্সি। দেন হচ্ছে গাউট, মানে ক্রিস্টালিন ডিওসাস্টাইটিস, সেটা গাউট হতে পারে, সুডো গাউট হতে পারে। মনো আর্টিকুলার প্রেজেন্টেশন অফ অলিগোআর্থ্রাইটিস লাইক রিঅ্যাক্টিভ আর্থ্রাইটিস, এদের প্রেজেন্টেশন হয় অনেক সময়, এটা একটা পসিবিলিটি। এন্ড অনেক সময় হেমাথ্রোসিস, হ্যাঁ, যাদের ধরনের বাচ্চা পেশেন্ট, যাদের হেমোফিলিয়া বা এলডারলি পেশেন্ট is on warfarin, they can also present it with knee hematrosis, ওটা একটু মাথায় রাখতে হবে। গাউটের ক্ষেত্রে যেটা বললাম, শুধুমাত্র জয়েন্ট পেইন হিসাব না করে এর মেটাবলিক প্যারামিটার গুলো বুঝতে হবে, কার্ডিওভাস্কুলার রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো অ্যাসেস করতে হবে। দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। লাইফস্টাইল অ্যাডভাইস, পেইন কিলার, আইস প্যাক অফার করতে পারেন, যে ইনিশিয়াল যে পেইন ম্যানেজমেন্ট। এরপরে কেসটা যেটা বললাম বাইলেটারাল নি, দিস ইজ ভেরি কমন এবং ইজি কেস, যেটা হচ্ছে নি অস্টিওআর্থ্রাইটিস, যেটা খুব একটা ডিডি নাই। এখানে আমাকে মেইন কোয়ালিটি অফ লাইফ ইস্যুটা এনশিওর করতে হবে, তাকে বুঝাইতে হবে দিস ইজ নট এ কিউরেবল ডিজিজ, বাট উই ক্যান ম্যানেজ দিস উইথ মেডিকেশন এন্ড ফিজিওথেরাপি। এই কেসটা 4 নম্বর কেসটা ছিল মাল্টিপল সেরোনেগেটিভ অলিগোআর্থ্রাইটিস, এটা আমরা বলি অলিগোআর্থ্রাইটিস। সেরোনেগেটিভ যে 4টা ডায়াগনোসিস, তাদের ডিডি গুলো যেটা হবে রিঅ্যাক্টিভ, অ্যানকাইলোজিং, এন্টারোপ্যাথিক আর সোরিয়াটিক। ইউজুয়ালি অন্যগুলো যদি কোনো ক্লু না পাওয়া যায়, এন্টারোলজিকটা ফার্স্ট চয়েস আসবে ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে, আর অন্যগুলোর ক্ষেত্রে ক্লু থাকবে। এন্টারোপ্যাথিকের ক্ষেত্রে আইবিডি অ্যাসোসিয়েটেড হয়, স্পেশালি আলসারেটিভ অথবা ক্রোনস ডিজিজ হয়, অথবা ইন কেস অফ রিঅ্যাক্টিভ এর ক্ষেত্রে তো সেটা ইউরেথ্রাইটিস এর সাথে অ্যাসোসিয়েশন থাকতে পারে, অথবা ডিজেন্ট্রি বা ডায়রিয়ার সাথে অ্যাসোসিয়েশন থাকতে পারে। সোরিয়াটিকের ক্ষেত্রে তো র্যাশ থাকে, বাট 20% ক্ষেত্রে র্যাশ আগে র্যাশের পরে আসতে পারে, জয়েন্ট পেনটা আগে আসতে পারে, র্যাশটা পরে আসতে পারে। আর লাস্টের যে কেসটা আমরা করালাম সেটা হচ্ছে ব্যাক পেন, যেটা থিম তো বললামই, এলডারলি পেশেন্ট সাডেন অনসেট ব্যাক পেন, এটা অস্টিওপোরোটিক ফ্র্যাকচার হতে পারে, মেকানিক্যাল ব্যাক পেন ওদের মাথায় রাখতে হবে, এটাকেও ফেলে দেওয়া যাবে না, কারণ দিস ইজ মোস্ট কমন। But also you have to think about the most serious case like spinal cord compression due to spinal fracture, maybe associated with osteoporotic fracture, or maybe associated with secondary metastasis, or maybe trauma. And we need to actually examine the neurological system to find out whether there's any features of spinal cord compression present or not, because we need to show them that we are saved up. ওকে, এই 5টা ধরনের আমরা প্যাটার্ন পড়লাম। নেক্সট দিন আমরা কানেক্টিভ টিস্যু গুলো শেষ করে আমরা রিউমাটোলজি, কারণ রিউমাটোলজি কিন্তু পরীক্ষায় পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, একটা কেস তো পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে মোটামুটি। রিউমাটোলজিটা পড়ে নেবেন সবাই, খুব বেশি ডিটেইলস ম্যানেজমেন্ট পড়ার দরকার নাই, বাট অপশন গুলো, কয়েকটা বায়োলজিক্স এর নাম, কয়েকটা ডিএমআরডির নাম, হ্যাঁ, ওগুলো কমপ্লিকেশন দিয়ে একটা করে রাখতে ইনস্ট্যান্ট জিজ্ঞেস করতে পারে এক্সামিনার। আরো কোনো কোশ্চেন আছে?